officers, good afternoon officers. Time for a short and cute video. Very important topic, G7 Summit 2025. I know it is very popular, most of you must have read. So either it is new for people who have not known anything about this, and it is helpful for those who have already known about it. It is like a quick revision with all the important data and key concepts which are there with respect to G7 and why this body is very important, and or I should say was important, because the recent news has always said that G7 strength has reduced a lot. Therefore, what's this summit about? And India has been a special invitee. Andike chala important. Modi garni special ga pilcharu because Canada and issue jarigindi kabatti lot of things. Host Canada, therefore very important. So let's look at what are the countries which are first important for this. G7, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. And these are all the flags of those countries. So a quick glance of all the countries. This list manaki eppudu gurtundali exam purpose ki. So Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. So we'll have first historical point of Sadhyatam. G7 countries. It's an informal bloc of industrialized democracies. Canada, France, Germany, Italy, Japan and the United Kingdom and the United States. Valu, they meet annually. Therefore, prelims ko check question. Appudu prelims lo etlanti questions adutharante biannually, semi-annually, letha 2 years ko okkasari kalustara ane question adutaru. Therefore, this G7 summit is an annual meeting. Manaki prelims ko vachche chance idi. So basically aim chestaru vallu discussion on global economic governance and international security as well as energy policies. Basically these three items are basically discussed. Security okati, governance okati, energy okati. Basically we discuss istaru. If there is any war kind of situation just like now, they also discuss all those things. So these are all the countries and these are all the lists which are there. So group of 7 antradani. So asala etla. So the history enti etla start ayindi. Okay. Basically dantlo na sare the most powerful fellows will take the control. So these were considered to be the most powerful economically. Paisalo must rich, and therefore paisalo ekku unna valaki defense mechanisms and all these things are also very rich. So global ga these are all the powerful countries kabatti they called it the group of 7. So initial starting point enti villa chudam first. Initial formation was in the year 1975 lo jarigindi. Formed as G6 only 6 countries. Melaga Russia adindi. Basically ga enduku join ayindante oil shock appatlo and currency instability valla it started. So the whole world was dealing, the group of the basket of goods was fundamentally under the control of dollar. So basically ga pound ee ronde major ga undevu kabatti currency instability as well as oil shocks ee ronditni address cheyadaniki ee G6 anedi form ayindi. Founding members evaru? Very important for prelims. Who are the founding members anedi chala important question dintlo. France, West Germany, Italy, Japan, UK and USA. Canada later joined in 1976 to make it G7. That was whole point. So informality entante created deliberately as an informal forum without any bureaucracy. First meeting ekkada jarigindi. Prelims ki chala important. Held at Rambaud, France lo jarigindi idi. Hosted by French President Giscard d'Estaing. So idi very important for your prelims. First meeting. Why? Because it is first meeting of it. Chala important. You might be asked a question. G7 details andaru chavtaru. First meeting evaru, founder members evaru, atlanti questions adutaru UPSC lo. So aa paranga this is very important. Next, EU representation eppudu start ayindi. The EU has participated since 1977 but it is not a member. Adi highlight point. Prelims ki chala important. EU, is it a part of the G7? No, it is not. It has involved itself but it is not a member. India is also not a member. That is the highlight point. Next, Russia and G8 phase eppudu start ayindi. Russia joined in 1998, so G7 became G8 because Russia is also a very powerful country. But 2014 Crimea war lo, since it annexed Crimea, they kicked out Russia. War kabatti వాళ్ళు చేస్తేమో ప్రాబ్లం లేదు, వీళ్ళు చేస్తేమో కోపం వచ్చింది. సో షర్పాస్ అనేది very important. ఇది బేసికల్గా చాలా తక్కువ మంది చదువుతారు, మనం మాత్రం స్పెషల్ చదువుతాం. They are personal representatives of the G7 leaders who handle all the negotiations.
షెర్పాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి చాలా మంది చాలా దాంట్లో రాయరు, therefore it is highlight point, షెర్పాస్. And highlight point about this is there is no secretariat like this. So G7 operates without a permanent headquarter or a formal secretariat అనేది ఉండదు. ప్రతి ఇయర్ లొకేషన్ మారుస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు కలుస్తూ ఉంటారు, మీటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ద హైలైట్ పాయింట్ అగైన్ ఇనిషియల్ ఫార్మేషన్ G6 అనే ఫామ్ అయింది. ఎందుకు? ఆయిల్ షాక్ అండ్ కరెన్సీ ఇన్స్టెబిలిటీ వల్ల. ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ ఫ్రాన్స్, వెస్ట్ జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్, UK and USA. Canada later joined to become G7. G7 slowly became G8 when Russia joined in 1998, but was kicked out in 2014 because of the Crimea War. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ అండ్ రష్యా. సో లాస్ట్ నేషన్ విచ్ జాయింట్ ఇస్ కెనడా వెన్ G6 బికేమ్ G7. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? హెల్డ్ ఎట్ రాంబౌల్, ఫ్రాన్స్. ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ వాజ్ ద హోస్ట్ ఫర్ ఇట్. సో షెర్పాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అది మీరు స్ట్రాంగ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆ నెగోసియేషన్స్ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళని షెర్పాస్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్, ఈ మీటింగ్ 2025లో ఎవరెవరు ఏం చేశారు, ఏం పీకారు, దట్స్ ద హోల్ గేమ్. సో కెనడా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఏం చేశారు చూద్దాము. హోస్ట్, అందుకే ఇంపార్టెంట్, ఫోకస్డ్ ఆన్ పీస్, ఎకనామిక్స్ అండ్ డిజిటల్. దేర్ ఫోర్ ఇండియాని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది బేసికల్గా ఖలిస్తాన్ ఇష్యూని సార్ట్అవుట్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఫ్రెష్ నెగోసియేషన్స్ విత్ ఇండియా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ట్రేడ్, బికాస్ ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ ఎకనామికలీ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగర్ కాబట్టి, ఎకనామికల్గా, సోషల్గా, టెక్నికల్గా ఇండియాస్ గ్రోత్ ఇస్ లైక్ ఇంపెకబుల్ కాబట్టి కెనడా ఎందుకులే ఇండియాతో గొడవలని చెప్పి మోడీ గారిని స్పెషల్ ఇన్వైట్ ఇలా పిలవడం జరిగింది. సో యుఎస్ఏ ఏం వీకింది? ట్రంప్స్ ఎర్లీ ఎగ్జిట్, ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ ఇష్యూ నేనే సాల్వ్ చేయాలి అని తొందరపడి మధ్యలోంచి లేచి వెళ్ళిపోయాడు ట్రంప్ బాబు. సో టారిఫ్స్ స్ట్రైనింగ్ అందరికీ నచ్చలేదు, డిస్రప్టెడ్ డైనమిక్స్. సో ఎర్లీ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. సో బేసికల్గా ట్రంప్ వచ్చి G7 మీటింగ్లో ఏం వీకలేదు. నెక్స్ట్, యూకే ఏం చేసింది? కెనడాని సపోర్ట్ చేసింది, కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీని ఎస్ అంది. ఓకే, కామన్ థింగ్. ఫ్రాన్స్ అండ్ జర్మనీ కలిసి ఏం వీకినారు వీళ్ళందరూ? ఇరాన్ అండ్ యుక్రెయిన్ ఇష్యూ, వరల్డ్ పీస్ అంటారు, అండ్ క్లైమేట్ ఎజెండా ఒకటి వీకి. జపాన్ అండ్ ఇటలీ వచ్చి ఏం చేసినారు? AI గవర్నెన్స్ మీద మాట్లాడినారు, డిజిటల్ సప్లై చైన్స్ గురించి మాట్లాడినారు. సో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇండియాకి చాలా పనికొస్తుంది. EU జస్ట్ అ పార్టిసిపెంట్, నాట్ అ మెంబర్, బట్ వాళ్ళు ఏం పీకినారు? డిజిటల్ అండ్ మినరల్స్ ఎజెండా. సో ఎవరి గేమ్ వాళ్ళది. దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్, ఆర్ దట్ హోల్ థింగ్ ఇస్ అబౌట్ వాట్ బిజినెస్ దే కెన్ మేక్. అయితే ఇండియా మన వాళ్ళు ఏం చేసినారు? గెస్ట్ కింద పిలిచినారు, స్పెషల్ గెస్ట్. షోకేస్డ్ ఎకానమీ, మన స్ట్రెంత్ ఏంటో చూపెట్టారు. స్ట్రాంగ్ డయాస్పోరా ప్రెజెన్స్ ఇన్ కెనడా అండ్ త్రూఅవుట్ ఆల్ దీస్ G7 నేషన్స్లో మన కంట్రీ సిటిజన్స్ ఉంటారు. అండ్ వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్. దేర్ ఫోర్ ఇండియన్స్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం అక్కడ ఉన్నామంటే మన దేశం అక్కడ ఉన్నట్టే. దేర్ ఫోర్ ఇండియా ప్లేస్ అ బిగ్గర్ రోల్ ఇన్ దిస్ G7 సర్కిల్. ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పాలసీస్ అన్ని కూడా ఇండియా చేతిలో ఉంటుంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే గ్లోబల్ సౌత్ ఫార్మా హెడ్ కింద ఇండియా ఉంది కాబట్టి. అది కాకుండా డిజిటల్ టెక్లో మనం కూడా సూపర్గా రన్ అవుతున్నాం, AI టెక్లో కూడా మనం సూపర్గా రన్ అవుతున్నాం. 3/4 ఆఫ్ ద కంట్రీ యూత్ కాబట్టి, ట్రేడ్, కామర్స్ అన్నీ కూడా ఇండియా సెంట్రిక్ అయిపోయినాయి కాబట్టి. చైనా మనకి ఎనిమి కాబట్టి, పాకిస్తాన్ మనకి ఎనిమి కాబట్టి, ఈ రోగ్ కంట్రీస్ని పక్కన పడేస్తే మేజర్ కంట్రీ ఏషియన్ బ్లాక్లో ఉన్నది ఇండియా ఒక్కటే కాబట్టి బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ ద G7 నేషన్స్, బికాస్ దే ఆర్ మేజర్లీ క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్. వాళ్ళకి బిజినెస్ ఎక్కడ ఉంటే అటువైపు జంప్ అవుతారు. సో మనం కూడా వాళ్ళకి టిట్ ఫర్ టాట్ లెక్క, నువ్వు బిజినెస్ అంటే నేను కూడా బిజినెస్ అన్నట్టు మనం కూడా మాట్లాడాలి. మంచి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ వాడాలి, అవసరమైనప్పుడు మిలిటరీ డిప్లొమసీ కూడా వాడాల్సి వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఈచ్ కంట్రీ హ్యాస్ డన్ ఓవరాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. కీ రోల్స్ ఏం చేసినారో అనేది క్లియర్గా లిస్ట్ చేస్తుంది, మీరు ఒక్క చిన్న గ్లాన్స్ ఇచ్చినారంటే చాలు. నెక్స్ట్, కలెక్టివ్ డిక్లరేషన్. ఈ ప్రాసెస్లో హైలైట్ పాయింట్ అంటే పుతిన్ ఇంకా జీ ఇద్దరు జిగ్ మని మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోయినారు ఎవరి కాళ్ళు. సో స్మాల్ ఇంటర్నల్ డిఫరెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి. సో పుతిన్ అండ్ జీ వాళ్ళు కూడా వర్కౌట్ కాలే పాపం. సో కలెక్టివ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ AI, డేటా ప్రైవసీ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ఆల్గోరిథమ్ బయాస్, దట్స్ 1 పాయింట్. $60 billion ఫండ్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఫర్ ఆఫ్రికా అండ్ Indo-Pacific రీజన్స్. యూనిఫైడ్ కార్బన్ ప్రైసింగ్ కాల్, boost in climate finance, new green shipping initiative. These are all the new initiatives, therefore very very important. So ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పాయింట్స్. AI, data privacy, regulating algorithm, $60 billion fund for Africa and Indo-Pacific region. Unified carbon pricing, that's very very important topic. And boost in climate finance. Climate change కూడా డబ్బులు కావాలి కదా. And finally green shipping initiative. So shipping technologies no green technology water. That is a basic highlight. Next, renewed multi-year aid to Ukraine, because Ukraine is in
యుక్రెయిన్ మొత్తం అంతా ఆల్మోస్ట్ డివాస్టేట్ అయిపోయింది పాపం. సో వాళ్ళకి, కానీ యుక్రెయిన్ వీళ్ళందరూ ఎందుకు అంత పట్టించుకుంటున్నారు? యుక్రెయిన్లో రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. వై యుక్రెయిన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్? రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ అండ్ రష్యాకి మధ్యలో జోన్. సో రెండు విధాలుగా రష్యాకి వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూఎస్కి. అందుకే చూడండి యుక్రెయిన్లో బట్టి రష్యాని అడ్డం పెట్టుకుని వాడు డీల్ సైన్ చేస్తున్నాడు. ఐ టోల్డ్ యూ వి హావ్ డన్ అ వీడియో, ఇండియా షుడ్ టేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ రేర్ ఎర్త్ కారిడార్. అది కాకుండా రీకన్స్ట్రక్షన్ డిఫెన్స్లో కూడా యుక్రెయిన్కి హెల్ప్ చేయవద్దని వీళ్ళందరూ కలిసి చేస్తారు. వీళ్ళందరూ ఎందుకు చేయాలి చెప్పా కదా, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ రూట్స్, ట్రేడింగ్ రూట్స్, నెట్వర్క్స్ అండ్ రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్. యుక్రెయిన్లో మస్తున్నాయి, అంతా లాగేసుకుందామని వీళ్ళ ప్లాన్. సో రూల్ బేస్డ్ ఆర్డర్ ఒకటి తీసుకొద్దాం. అండ్ ఫైనల్లీ వీళ్ళందరూ ఫైనల్గా ఎవరికి మెయిన్ విలను? చైనీస్ ఫెలోస్ ఆర్ ద మెయిన్ విలన్స్. సో వీళ్ళందరూ కూడా చైనీస్ని టక్కరియడానికి, వాళ్ళ కౌంటర్ని కొట్టడానికి వీళ్ళందరూ చేస్తారు. ఇండియా మనం సైసై అనాలి, ఎందుకంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ కాబట్టి. అండ్ ఫైనలీ వ్యాక్సిన్ R&D ఫండింగ్, అదొకటి. గ్లోబల్ గ్రెయిన్ రిజర్వ్, దిస్ అనదర్ 2 points which you can definitely add from this, very very important. And next, support for minimum global corporate tax, idokati. And WTO reforms kuda తీసుకురావడానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, స్ట్రాంగర్ ప్రెషర్ ఆన్ ఇరాన్ అండ్ నార్త్ కొరియా. వీళ్ళు ఎట్లయినా రో కంట్రీస్ కింద ఆల్మోస్ట్ బ్లేమ్ చేసేసినారు, బట్ ఇరాన్కి మనకి కల్చరల్ అండ్ హిస్టారికల్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వెరీ నైస్ డిప్లొమసీ విత్ ఇరాన్, తప్పదు మనకి. ఇండియాస్ DPI మోడల్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ బెంచ్ మార్క్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్. సో జీపే, ఫోన్పే అన్ని కూడా అన్ని కంట్రీస్లో వాడుతున్నారు. దేర్ఫోర్ దట్ వాస్ షోకేస్డ్. సో దానివల్ల మనకు డబ్బులు వస్తాయి, మన ప్రోడక్ట్ మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ వాడతాయి. సో కంట్రోల్ మన చేతిలో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద గేమ్. సో PM మోడీ అడ్రస్డ్ సెషన్ ఆన్ డిజిటల్ డెమోక్రసీ అండ్ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్. ఆయన మాట్లాడిన టాపిక్స్ ఇవి. సో ఈ రెండు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ వర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద G7 మీటింగ్. ఇది కాకుండా వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి చూద్దాం. డొమైన్ డిజిటల్ డిప్లొమసీలో ఇండియాస్ DPI మోడల్ షోకేస్డ్ గ్లోబల్లీ. ఆపర్చునిటీ ఏంటి? లీడ్ ఫ్యూచర్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ మన చేతిలో ఉంటుంది. సో దానివల్ల గ్లోబల్ డేటా నార్మ్స్ మనం పాటించాలి. క్లైమేట్ అండ్ గ్రీన్ టెక్లో పుష్ ఫర్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, యాక్సెస్ టు G7 క్లైమేట్ ఫైనాన్స్, దానివల్ల ప్రెషర్ టు స్పీల్ అప్ అండ్ కోల్ ఎగ్జిట్ తీసుకురావడానికి. సో క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా మనం అడ్వాంటేజెస్. సో నెక్స్ట్, జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఇండియాస్ ఇమేజ్ యాజ్ గ్లోబల్ సౌత్ వాయిస్, దట్స్ అ మేజర్ పాయింట్. స్ట్రాంగర్ ఇండో-పెసిఫిక్ అలైన్మెంట్ గురించి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఛాలెంజ్ ఏంటిది? G7 ఇంకా బ్రిక్స్, వీళ్ళిద్దరిని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇద్దరు ఇంపార్టెంటే, బోత్ దోస్ గ్రూప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ సోషల్, ఎకనామిక్ as well as పొలిటికల్ పర్పసెస్. సో రెండు గ్రూప్స్ని డిప్లొమాటిక్గా సాఫ్ట్గా డీల్ చేయడం అనేది తెలివైన పని. ఇట్స్ ఆల్ చాణక్య శతకం లాగా ఉంటుంది అంతా. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ట్రేడ్ అండ్ టెక్ పరంగా చూసుకుంటే ఇంపాక్ట్ ఏంటిది? హైటెక్ మార్కెట్స్ మనం పెంచాలి. దీనివల్ల ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ G7 నేషన్స్ మనం పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది దీనివల్ల. అండ్ ఫైనలీ IPR ఇష్యూస్, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇష్యూస్ అండ్ రెగ్యులేషన్ గ్యాప్స్ కూడా మనం కవర్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ టాపిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. సో డిజిటల్ డిప్లొమసీ, క్లైమేట్ అండ్ గ్రీన్ టెక్, జియో పాలిటిక్స్, ట్రేడ్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఇంపాక్ట్ ఏంటిది? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, డొమైన్ నేమ్ రాశాను. ఇంపాక్ట్ ఏంటిది? ఆపర్చునిటీ ఎట్లా వాడుకోవాలి? వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ఇండియా? ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ హియర్. నెక్స్ట్, ఇండియాకి ఫైనల్గా ఇదంతా నేర్చుకోవడం ఎందుకు? మనకు పనికి రావాలి కదా, మనకి ఎట్లా పనికి వస్తుంది? హౌ దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్? కంట్రీ పేరు ఇచ్చాను, కీ రిలేషన్ విత్ ఇండియా ఏంటిది ఇచ్చాను, రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏం తీసుకున్నారో చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లింక్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్. USA స్ట్రాటజిక్ అండ్ టెక్ పార్ట్నర్ మనకి. వాట్ ఆర్ ద రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్స్? ఐసెట్ క్వాడ్ డిఫెన్స్ డీల్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు US. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ UK, ట్రేడ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ ఏరియాస్. సో దాంట్లో మనం చేసింది ఏంటి? FTA టాక్స్ చేసాము, స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం డెవలప్ చేసాం. సో యూకేతో దట్ ఈస్ అవర్ బాండ్. జపాన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇండో-పెసిఫిక్ వాటర్స్ మనం మంచిగా చూసుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఒకటి, క్వాడ్ ఒకటి, ODA ఒకటి. దీస్ ఆర్ ద 3 platforms on which we have maintained relations with Japan. జర్మనీ చూసుకుంటే గ్రీన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆటోమొబైల్స్ ఆల్వేస్. సో మనం ఆల్రెడీ రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటంటే సోలార్ అలయన్సెస్, EV పార్ట్నర్షిప్స్ రెండు చేసాము జర్మనీతో. Therefore, this becomes a major partner for India with respect to climate change, green energy models, automobiles and all these things, and electronic vehicles. ఫ్రాన్స్తో మనం ఏం చేసాము? స్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్లో భయంకరంగా చేసాము. రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, రెఫాల్ డీల్ ఒకటి మాట్లాడాము, ఇస్రో CNS టైస్ కూడా మాట్లాడుకున్నాము. సో దిస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ మేజర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్.
కానీ హోస్ట్ కంట్రీ ఏంటి? కెనడాతో మనకి ఏంటిది? డయాస్పోరా ఇష్యూ, రీసెంట్ ఖలిస్తాన్ ఇష్యూ ఒకటి, ఎడ్యుకేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ ద లింక్ ఇస్, అండ్ స్టూడెంట్ అండ్ technology mobility, that is what we are talking about with respect to Canada. And also we discussed about Khalistan issue and all that stuff. And finally, Italy though, manufacturing and agri sectors, these are the major core sectors we are participating with Italy. So G20 collaboration and food tech. So these are the points. So if you observe, every country that we are dealing here with G7, we have specific fields where India has to collaborate, synergies తీసుకురావాలి, and finally control మన చేతిలో ఉండాలి. That is the game. Once G7 comes under our control, then we will play the world game. Adi basic idea. Adi manam grasp cheyali. So interesting points konni chuddam. Italy hosted G7 2025 in Puglia, focusing on global south, tech equity and gender parity. These were the issues. Interesting points. India's UPI and Aadhaar based systems were proposed as global public goods. India lone kaadu, throughout the world everyone should use it. Youth climate leaders from 7 continents address the leaders. At first, this is the first in G7 history. So, young fellows from 7 continents have come and given speeches on climate changes, new technologies and all these things. This is the first time it happened, therefore it has prime importance. Next, PM Modi's address drew praise for digital democracy. So, this time you are bound to get mains, prelims as well as essay question from this. This pick. G7. Next, a joint tech summit on semiconductors and quantum computing is planned with India. Semiconductors and quantum computing, that is with India. So host maname avutam. G7 2025 underlined the increasing importance of equitable technology, democratic resilience, sustainable development. For India, this summit is not just a symbolic thing, but a strategic step towards a bridge between the developed and the developing world. So India will be the leader for all the developing nations. Therefore, for the developed countries, we are important. For the underdeveloped countries, we are very important. For the developing countries also, we are very, very important. So, India 2047 kala superpower kavalante, this is the key thing. So, anni atlane UNSC Council seat, United Nations Security Council seat kuda manaki chala chala important. The only country which is vetoing is bloody China. Therefore, వాళ్ళని పక్కకు పెట్టి all the countries are supporting కాబట్టి UNSC Council seat కూడా మన చేతిలో పడ్డదే అనుకోండి. ఇచ్చి పడేసి మొత్తం ప్రపంచానికి ఇచ్చి పడేసి ఇండియా. And I'm telling you, one day India will become the guru of the world, just like the old times. So, and finally, we're going to start a batch on June 30th. Use the code SPLIFE, Shaman Padikona Life. You'll get 15 to 20% discount. I will personally make sure you'll get that discount. The fee is 1,20,000. We will reduce it to 1,05,000 or 1 lakh. Use that amount. Oka manchi fund tayar cheskoni. It is useful for your preparation. So, if you have any queries, you can call 81211 Batch is on June 30th. Use the code SPLIFE, get a nice concession. And please don't forget, all these are very, very important. All the details about everything has been given. Your work is to just revise. Chesta unte automatic ga anni vastayi. Clear ga mention chesanu. ఏ కంట్రీ ఏం టికింది అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను. ఇండియాకి ఎట్లా ఇంపార్టెంట్ కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను. ఇండియా ఎట్లాంటి రోల్ మెన్షన్ చేయాలి కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. Your work is watch the video, look at the analytics and concentrate, and your work is only simple. Revise. RRR laga revise cheste ichi vadayochu UPSC ki. So that's all for today. Have a nice day. Shaman Paidikonla signing off for today. Bye bye. Take care.